centuries. Yes. Alors, la première question, c'est le célèbre Salahuddin Ayubi de croisade. Était-il un saint guidé de Dieu? Et avait-il une mission? Was the famous Salahuddin Ayubi of the Crusades, the well-known Salahuddin Ayubi, was he a saint, and was he guided by God? Did he have a mission at all? He might have been guided by God. He was a saintly person. I don't know what you mean by the expression saint. If it is applied in the sense of the Christian saints, then he was not a saint. But as far as the real term saint is concerned, it may mean a solid man, a godly person. So, according to Islamic understanding of the saint, he was a saintly person. He was very pious, and although frail in body and weak in health, he fought the battle of Islam in the ideal possible way of jihad. He is one man who is never blamed for any transgression by the British or other European writers on him. He is one man who by some authors is claimed to stand higher than Hadhrat Umar in his loyalty to Islamic values. In him they find fault, of course wrongly, but they find sometimes some fault in Hadhrat Umar, but never in Ayubi. While all the Christian crusaders during his time indulged in violation of the agreements and covenants, and all sort of inhuman transgression was exercised by them against innocent Muslim and children, men and women, adults and children. At some places, all of them were put to sword. Not a single survival remained. This was the situation, the state of Christian fighters in the name of crosses. Salahuddin fought in the name of sickle, that is, or a hilal, a crescent. He did so, as I have told you already, with perfect loyalty to values, human values and Islamic values. He never murdered anybody, he never ordered the murder of anybody which was not justified. Once it is quoted that a Christian crusader who had decided to attack Medina and dig out the grave of Hazrat sallallahu alaihi wasallam. When Salahuddin heard of this, he pursued him day in and day out, and managed to have the army of this prince so surrounded that it could not go ahead and could not turn back. So that prince, this was a French prince, he decided to attack Salahuddin Ayubi and have finished with him. Because he was very powerfully armed and supplied with the most modern weapons of his time, he did so, and Salahuddin started to retreat back to his original camp. And this strategy worked such wonders for him that his prince, along with all his army, was trapped in an area of desert where there was no water for him to drink, no drop of water for the whole army. They were being scorched to death, and ultimately they had to surrender. When they surrendered, no exchange of arrows was made, no fight with swords or no sword battles were fought.
and by the superior strategy of Salahuddin, they were brought to naught. When this prince appeared as a prisoner before Salahuddin Ayubi, it is said that he asked for water, and somebody presented him with a glass of water. Salahuddin, with his stick, threw the glass down and did not let him drink a drop of water. This is the only cruelty which is ascribed to Sultan Salahuddin. But also some sensible writers on him explain this. They say it was the custom of the Arab Muslims not to murder anybody who had drunk at their table or had eaten at their table. Now, in that respect, because Salahuddin had decided to have him killed because of his affront to Ahmad sallallahu alaihi wasallam, so he had no option but to do this. And then he was put to death, of course, as he deserved so much. So this was Sultan Salahuddin Ayubi. Don't you see any saintly signs in him? He was no doubt a saintly person. Sa sainteté, le calife, nous dit que peut-être que Saladin, comme on le connaît en français, Salahuddin Ayubi, était guidé par Dieu et qu'il avait un caractère, le caractère d'un saint. Et le calife a dit, si vous pensez qu'il était un saint dans le sens que le comprennent donc les chrétiens, eh bien non, il n'était pas un saint dans ce genre-là. Mais il était un homme salih, c'est-à-dire une personne pieuse, une personne qui suit les enseignements de Dieu, selon la définition islamique. C'était un homme de corps frêle et de santé fragile, et il fit le djihad selon les véritables définitions islamiques. C'est un homme qui n'est jamais blâmé par même les commentateurs occidentaux. On le compare souvent à Sayyidina Omar radiallahu anhu, qui était le deuxième calife de l'islam, mais on objecte à certains actes de Sayyidina Omar, mais jamais donc contre Saladin. Des crimes terribles furent commis par les armées chrétiennes qui étaient venues donc faire la guerre contre les musulmans. Ces crimes étaient faits contre les hommes, les femmes, les enfants qui étaient massacrés sans aucune pitié. C'était cela l'état des guerriers chrétiens, des croisés qui étaient venus pour faire ces croisades, qui étaient faites d'ailleurs au nom du christianisme. Mais Saladin, lui, fit la guerre selon les principes de justice parfaite. Et il n'assassina jamais sans raison. Donc, une fois, raconte le calife, et le calife était très ému en disant cela, il y eut un prince guerrier, qui formait partie de ces forces des croisades, qui était venu de France d'ailleurs, qui avait décidé de déterrer le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de sa tombe. Donc, lorsque Saladin eut vent de ce plan, il fit entourer donc, le prince et son armée par son armée à lui. Et petit à petit, sans lancer une seule flèche sur eux, il n'y eut pas d'échange de coups du tout. Il le força à rebrousser chemin et à rentrer vers son camp. Et les forces chrétiennes durent passer à travers un désert. Et elles étaient mal préparées pour cela. Et arrivées au camp, elles étaient pratiquement mourantes de soif. Et donc, on raconte, et là, c'est le seul incident qui est mentionné par certains occidentaux qui veulent à tout prix trouver la petite puce, comme on dit, chez ce grand homme. Eh bien, ils disent que le prince demanda un verre d'eau à boire parce qu'il avait tellement soif. Mais Saladin frappa de son bâton le verre d'eau et ne le laissa pas boire. Et c'est cela donc la seule chose que l'on reproche à Saladin. On dit qu'il était cruel parce qu'il n'a même pas laissé quelqu'un qui mourait de soif boire un verre d'eau. Mais il y a d'autres personnes plus sages qui ont compris exactement ce qui s'était passé. Et ils nous disent que Saladin et son peuple avaient la coutume que si quelqu'un, un étranger, venait boire ou manger à leur table, désormais, ils ne pouvaient pas tuer cette personne-là. C'était impossible, c'était la coutume. Mais puisque Saladin avait déjà décidé qu'il fallait tuer ce prince pour l'offense grave qu'il avait essayé de faire envers le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors il ne laissa pas le prince boire pour que cette punition ne soit pas annulée. Donc, en voyant tout cela,
Est-ce que vous ne voyez pas que Salahuddin Ayubi, en vérité, il avait des traits de saint en lui? Je suis Jamel Testemal, je viens de France, de Paris. Alors, au nom de tous mes amis qui sont encore